ක්ලාස් එකේ විතරයි ඒවල නැත්තේ. නිවැරදි ආකාරයෙන් බලන්න. එක සැරේ බලන්න පුළුවන්. ලබන සතිය සඳුදා වෙනකොට ඉන්ඇක්ටිව් වෙනවා. සතියක් ඇතුළත බලන්න ඕන. දන්නවනේ rules. හැමදාම තියාගෙන රෙකෝඩ් කර සේව් කර බලන්න බෑ. අවශ්‍ය දරුවෝ බලන්න. අද ක්ලාස් එකත් ඒ විදිහට වෙනවා. right. Few viral diseases are common cold virus, dengue virus, AIDS. So රායසරයක් common cold හැදුනා. කටහඬ වෙනස්ලා තියෙන එක තමයි. Bacteria ගොඩක් තියෙනවා. Tuberculosis and typhoid. Protozoa, malaria caused by Plasmodium. Amoebic dysentery caused by amoeba. Leishmaniasis made caused by another protozoan. Fungal diseases are skin problems. Most of the skin diseases like aluhang and rashes. The method of spread: dengue, malaria, spread by mosquitoes. Dengue spread by Aedes type mosquito. Aedes type mosquito. Malaria caused by Anopheles type mosquito. Anopheles. Leishmaniasis caused spread by sandfly. Sandfly. මම මේකදා සමුද්‍ර ක්ලාස් එකකින් ඇහුවාම ළමයි එකපාරට කිව්වේ මම ඇහුවා කවුද මේ leishmaniasis කියන disease එක හදන්නේ කියලා. කට්ටම කිව්වා sandfly කියලා. වැරදි. Sandfly is a disease vector. Pathogen is one of the protozoan. ඒක හදන්නේ එක්තරා protozoa කෙනෙක්. එයා spread කරන්නේ අරයි යන්නේ ඔය කියන sandfly. The places where those germs enters into the body. ඔය කියන places වහන් හිටියාම ඒ සත්තු යන්නේ නැහැ. Right. Not only for the human beings, but also for plants. Pathogens make diseases. One of common diseases is powdery mildew disease. What do you mean by powdery mildew disease? In Sinhala, pitipus roge. You may have seen this in plants, small plants in your vegetables in your home garden, brinjals, chili, potato, tomato. You can see the powder-like structure. You can touch it. White color or gray color, powder material. Can be seen in anywhere of the plant body. ඕන තැනක තියෙන්න පුළුවන් in fruits, leaves, under the leaves, stem. It damages every part of the plant. This is called powdery mildew disease. I think it's better to start from here. Write the subtopic: diseases caused by microorganisms to plants. Diseases caused by microorganisms to plants. What is the pathogen here? What is the pathogen? Pathogen is a fungi. මෙතන pathogen කවුද? Fungus. Write the topic only. Topic එක විතරක් ලියන්න මම අවසානයේ table එකක් දෙන්නම්. Topic එක ලියා ගන්න. Diseases caused by microorganisms to plants. Caused by microorganisms to plants. Diseases caused by microorganisms to plants. Come here. Hi. ඕන දිහකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Diseases caused by microorganisms to plants. Right. වෙන මොකුත් ලියන්න එපා. මම මේ diseases තුනක් ගැන කියලා දීලා අවසානයේ summary එකක් දෙන්නම්. මේක ලියාගත්තාම ඇති. මේ විස්තර ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි?
It's a fungal disease. Look at the symptoms of the disease. The name of the disease. The second disease, Devaneka, wilting. Wilting means මැලවීම in Sinhala. Wilt කියන්නේ මැලවෙනවා. Fungi or bacterial infection. Two pathogens. What they do, when they enter to the plant body, they damage the xylem tissue of the plant. Xylem tissue responsible for the transporting water and minerals throughout the plant. Then no water and minerals transport properly in the plant body. As a result, the plant will wilt first, and due to poor water supply, later the plant will die. Xylem, phloem are two tissues found in a plant body. Xylem carries water, phloem carries food. When xylem is infected by those pathogens, no water is properly transported. As a result, the plant will die. ඒ නිසා තමයි ගහ මැරෙන්නේ. මුලින් ගහ මැලවිලා ඊට පස්සේ වතුර නැතුව ගහ මැරෙලා යනවා. මේ ඩයග්‍රෑම් එක පෙන්නලා තියෙන මේ මැරලා තියෙන ගහේ වතුර යන්නේ නැතුව. ඒ සයිලම් එක ඩැමේජ් වෙලා. හරියට අපේ බ්ලඩ් සර්කියුලටරි සිස්ටම් එක ඩැමේජ් වුණා වගේ. Pathogens are දෙන්නයි fungus and bacteria. Third one, potato leaf blight. Not only for potato plant, is affected for any other plants too. Leaf blight in Sinhala පශ්චිම අංගමාරය. සිංහලෙන් කියන්නේ පශ්චිම අංගමාරය කියලා grade 8 වල මම කිව්වා. It's a fungal infection. The name of the pathogen is Phytophthora. Phytophthora කියන fungus එක තමයි මේ ඉන්නේ. First brown spots, brown patches can be seen, then later it becomes black and the entire plant will be affected. The plant will die due to this infection. Angamare, Paschimangamare. 3 diseases caused by microbes. Right, let's have a summary of this. You can copy this table with me. Small table. Disease first, then the pathogen, and the symptoms. Remember that there are only 3 diseases here. Symptoms. First one, powdery mildew disease. Pathogen is a fungus. Symptoms, powdery material can be seen in every part of the plant. Second disease, wilting. Wilting. There are 2 pathogens, either bacteria or fungus. Symptoms are
affecting the entire plant body due to damage caused to the xylem tissue, which the water transport. Last one, late blight. Pathogen is a fungi. Symptoms are brown spots can be seen later turns into black spots. Entire plant is affected. මුළු ශාකයම විනාශ වෙනවා. So that is the nature of the disease actually. Copy this. තිනුලි සෙනල්යා ජයකොඩි ඉන්නවද පන්තියේ? තිනුලි ඉන්නවද? Yes, sir. right. ලිංගිකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබ්බද මොකක් හරි? ඒකද කතා කරේ? Oh, sir. right. ඒක හරිනේ. අනිත් අයටත් එහෙමනේ නේද? ඔව් මුලින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ලින්ක් එකේ. සර්ට වැරදීමකින් grade 10 එකට ලින්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. මම පස්සේ ඒක කරෙක්ට් කරා. දැන් හරිනේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ.
Finish writing. ඔය ඔන්ලයින් දරුවන්ට මාව ඇහෙනව නේද? ඔන්ලයින් ඉන්න දරුවන්ට මාව ඇහෙනවද? පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Yes, sir. Yes, sir. හරි. ඔයගලන්ට මේ ක්ලාස් එකේ link එක සම්බන්ධයෙන් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් WhatsApp message එකක් එවන්න කෝල් කරන්න එපා. මොකද මේ කෝල් කරද්දි මම දන්නේ නැහැ මේ පන්තියේ දරුවෝද වෙන වෙන අයද කෝල් කරන්න කියලා. සමහරු මේ පන්ති වලට ළමයි දාගන්නත් කෝල් කරනවානේ. සමහරු වෙන වෙන දේවල්ටත් කෝල් කරනවා. වෙන වෙන පන්ති වල පේරන්ට්ස්ත් කෝල් කරනවා. එතකොට මට ඒවට ආන්සර් කරන්න බෑ පන්ති කරන ගමන්. ඔයගොල්ලන්ට link එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp messages කියවනවා මම. මේ ඉස්සරහා තියාගෙන මම messages කියවනවා. ඒවට මම respond කරනවා. කෝල් කරන්න එපා. කෝල් කරාට වැඩක් නැහැ. මොකද ළමයි ගොඩක් ඉන්න නිසා මට මතක නැහැ ඇත්තටම මේ දරුවා ඉන්නේ මොන පන්තියේද කියලා. මතකයි ඉන්නවා. එක නම් තියෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා. සිතුමි කියන නම ගත්තොත් 10ක් 15ක් ඉන්නවා සිතුමිලා. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොන පන්තියේ සිතුමිද කියලා. මම ඒගොල්ලෝ මේ දැන් මගේ grade 6 ඉඳන් ඉන්න දරුවෙක් නම් මම එයා මට join උනේ grade 6 නේ. එතකොට මම එයාව save කරන් ඉන්නේ සිතුමි grade 6 කියලා. නමුත් ඒ දරුවා දැන් 6 නෙමෙයි. එයා සමහරට 9 වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අප්ඩේට් කරන්න බෑනේ අපිට නම් ටික. ඒ නිසා මට කෝල් කරන්න එපා පන්ති වල. මම කෝල් එකක්වත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. කිසිම හේතුවකට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ මම කෝල්ස්. හරි කෝල් කරලා වැඩක් නැහැ මට. මැසේජ් එකක් එවන්න WhatsApp වලින්. මැසේජස් කියවනවා. ඔයාලට තියෙන ගැටලු සද්ද ඇහෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ පේන්නේ නැත්නම් ජොයින් වෙන්න බැරි නම් ක්ලාස් එකට ඕන වෙලාවක මැසේජස් එවන්න. ඒවා කියවනවා. කියවලා මං ටග් ගාලා ඒකට රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙනවා. මගේ කියන්නේ ෆිසිකල් ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට හානියක් නොවෙන්න මම ඒ දේ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නැත්නම් බෝරින්නේ. ඔයාලත් එක්ක දඟලන්න ගියාම. ඒ නිසා ඕන වෙලාවක මැසේජ් එකක් එවන්න WhatsApp. පන්ති වෙලාවේ හරි කමක් නැහැ මැසේජ් එකක් එවන්න. WhatsApp වලින් නා SMS එපා. කෝල් කළාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. You can't get the favorable reply. Send me a message. ඒක පැහැදිලිව පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක කියන්න. මම ඊට කලිනුත් කියලා ඉතින් මම නැවත මතක් කරා. කෝල් කරන්න එපා. මං ගන්නෙ නැහැ. Okay. Another harmful impact of microorganism, it is spoil in food. Food spoil caused by microorganisms. This is not a new thing for you. You have already learned this in grade 8. අපි grade 8 ඉගෙන ගත්තා. Tell me, what are the two microbial groups responsible for the food spoiling? Who spoil the food? Is it virus, bacteria, fungi, protozoa, or algae? මම දෙසරයක් ඇහුවා තුන්වෙනි සැරේ අහන්නේ නැහැ මම. දැන්ට අවුරුද්දකටත් කලින් ඉගෙනුවා. අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා නැහැ තව උගන්ලා. දැන් මතකෙ තියෙන්න එපා උගන්නපු දේවල්. දන්නේ නැහනේ. අත උසන බල දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මං අහපු ප්‍රශ්න තේරුණාද සිංහලෙන්? හා? සිංහලෙන් කියන්න ඕනද ඒක නැවත? කාට හරි. ඔන්ලයින් දරුවෙක් කියන්න බලන්න උත්තරේ. අවුරුද්දක්වත් නැහැ උගන්ලා තව. හරි මං තව එකම එක සැරයක් අහන්නම්. Who spoiled the food? Yes? Bacteria and the fungi. Bacteria and the fungi. ප්‍රශ්න තේරෙලා නැතුව තිබිලා තියෙන්නේ. අහපු ප්‍රශ්න තේරෙලා නැතුව ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්න තමයි food spoil කරා. අනිත් අය අල්ලන්න එපා මේ දෙයට පව්. හැම එකටම වෛරස් අල්ල ගන්නත් එපා. මුල් ලෙඩ හැදුවට කෑම නරක කරන්නේ නැහැ. හරිද? අහිංසක නැහැ. ඔතනින් අහිංසකම group එක කවුද? Algae make poisonous substances. එහෙම එකක් නැහැ. Algae හදනවා poisonous substances වතුරේ. මේ farmersට එහෙම හැදෙනවා. Comparatively algae because they do not spoil the food. So anyhow, what is mean by spoiling of food? මොකද්ද food spoiling කියන්නේ? Change the
physical and chemical nature of food make unsuitable for the consumption. ආහාරයේ තියෙන physical භෞතික සහ chemical කියන්නේ රසායනික ස්වභාවය වෙනස් කරලා ඒක පරිභෝජනයේට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් කරනවා. Unfit for the consumption. මේ තියෙන්නේ. The change of physical and chemical nature of food makes the food unfit for the consumption. How they do that? They have digestive enzymes. They means microbes. They add those enzymes into the food. Then new things are formed. Those things are not good for the health. They may be toxic. If you eat spoiled food, you will get food poisoning. නරක වෙච්ච ආහාර කෑවොත් පුතේ ආහාර විෂ වීම හැදෙනවා. Food poisoning like botulinum. Botulinum is one of the fatal disease caused by bacteria. විෂ වූ ආහාර වලින් හැදෙනවා botulinum කියලා disease එක මැරෙනවා. ආහාර විෂ වෙලා මැරෙනවා මිනිස්සු. මේක අපි grade 8 වල ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි grade 9 වලත් තියෙනවා මේ විස්තර ටික දැනගත්තාම ඇති. ලියන්න කලින් මම තව ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ලියන්න එපා. මේක පොතේ තියෙනවා. මේ මොනවද? Changes in food when spoiled. Changes occur in two ways. ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. Physical and chemical. Change the texture, color, taste, odor. They comes under the physical changes. What is the name given for spoiling carbohydrate-rich food? Fermentation. What are the products formed during fermentation? It was in the first unit of grade 8. The products of fermentation done by yeast. Yes, what were they? මොනවද හැදුනේ fermentation එකේදී? Ethyl alcohol and carbon dioxide gas. The name given the process of spoiling of lipid food. What is it? Rancidity. It is called the rancidification. Muduvima. And protein spoiling is called putrefaction. Odor gases released during putrefaction. Gandha vayu nipada venom. They are the chemical changes occur in food. pH value and nutritional value of the food change. What are the factors affecting the food spoiling? Mainly there are two factors. They are the moisture and necessary temperature. Moisture is an internal factor. Temperature is an external factor. Temperature කියන්නේ බාහිර සාධකයක්. ඒ වගේම moisture කියන්නේ අභ්‍යන්තර සාධකයක්. ඒ කියන්නේ food එකේ තියෙන දෙයක්. What are the other internal factors? Amount of nutrients. තියෙන ආහාර ප්‍රමාණය. ගොඩක් තිබ්බොත් ගොඩක් නරක වෙනවා. Biological structure of food. There are certain food cannot easily spoil. On the other hand, some other foods are easily spoiled. සමහර ඒවා ලේසියෙන්ම නරක වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා නරක වෙන්න බෑ ලේසියෙන්. එහෙම ඒවා තියෙනවා. They are internal factors. External factors are necessary temperature, humidity. Humidity means moisture. And gases available in that. What is the gas required? Oxygen. If more oxygen is there, food gets spoiled easily and quickly. What is the more suitable temperature to spoil the food? For the increase of activity of microbes and fungus on food? The more suitable temperature, වඩාත්ම ගැළපෙන උෂ්ණත්වය මොකක්ද? No? Above the room temperature. Room temperature එකට වැඩිය වැඩි වෙන්න ඕන. They like 40 degrees Celsius. Like these days. These days, food spoil quickly. මේ දවස්වල කෑම නරක වීම වැඩි. ඔගොල්ලෝ ගෙදරින් උදේ අම්මලා පාන්දර උයන කෑම එක ස්කූල් ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිසස් ඉඳලා කෑම කන්න පරක් වුණොත්
බලන්න ඉක්මනට නරක වෙනවා. ඒ කෑම එක ඉක්මනට කන්න ඕන. ටෙම්පරේචර් එක වැඩි මේ දවස්වල 35ට වැඩි. රූම් ටෙම්පරේචර් එක සාමාන්‍යයෙන් 27 කියලා අපි ගණන් ගන්නේ ලංකාවේ. නමුත් දැන් නම් වැඩිලා තියෙනවා 29 විතර. කොහොමත් ඊට වැඩි අවුට්සයිඩ් ටෙම්පරේචර් එක. 36 37 38 අද කොතරම් වැඩි කියලා තියෙනවා. එන්න වැඩි වෙනවා. ඒප්‍රිල් ෆස්ට් වීක් එකේ තමයි ඉර අපිට ළඟින්ම යන්නේ. තවත් වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. ඒ කොහොම හරි මේ දවස්වල කෑම ඉක්මන නරක වෙනවා. හැබැයි ඔගොල්ලෝ නෝරෙලි ට්‍රිප් එකක් ගියපු දවසට උදේ අම්මා උයපු කෑම එක හවස දෙකටත් කන්න පුළුවන්. සීතලයි. එහෙ කෑම නරක වෙනවා අඩුයි. මොකද මයික්‍රෝබියල් ඇක්ටිවිටි එක අඩුයි සීතලට. මේ කොටස තියෙන්නේ පුතේ එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකට ඕගොල්ලන්ගේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ නැහනේ කවදාවත්. කවදාවත් ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දුන්නාට ඔය කොටස් කියවන්නේ නැහැ. ඔය තියා වැදගත් ඒවා කියවන්නේත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කවුරු හරි උගන්වන දෙයක් මතක තියාගන්න එක විතරයි. සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් නැහැනේ. තනියෙන් කියවලා තේරුම් අරගෙන ඉගෙන ගන්න එහෙම දෙයක් නැහැ ඔයාලගේ. එහෙම ඔයාලට පුරුදු නැහැ තාම. තාම කියන්නේ මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ ගොඩක් දරුවෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ. හම්මැලි වෙලා තියෙන ළමයි. හැම ග්‍රේඩ් එකකම උතුම් විදියට කම්මැලිලා තියෙන්නේ. ඔහේ නිකන් යන විදිහට යන්න ඇරලා නිකන් ඉන්නවා මිසක් තමන් හිතලා දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තමයි AI. හැම දෙෙම බොහොම කෙටි මාර්ග වලින් ගන්න බලන්නේ. ආන්සර් එකක් වුණත් එහෙම තමයි. අසයින්මන්ට් එකක් වුණත් එහෙම තමයි. පේපර් එකට ආන්සර් ලිව්වත් ඕගොල්ලෝ ලියන්නේ short answers. Whenever the long answers are required, your answer is short. Reading books, reading articles, listening to others, they have been declined. අනිත් අයට සමන් දීම, අනිත් අයට respect to elders, වැඩිහිටියන් ගරු කිරීම, respect to teachers and parents, ඒවා සියලුම දේවල්, self study, self motivation, ඒවා සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොම වුණාද හිතා ගන්න බෑ. ඒක මම ගොඩක්ම දකිනවා ඔය 9 10 11 බැජස් වලින්. චූටි ළමයින්ගේ අය ටිකක් තියෙනවා ඒකේ හැදීගෙන එනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගන්න කාලෙනකොට කොරෝනා රෙමේ තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ කොරෝනා නිසා මුල් පන්ති බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඔය පෙට්‍රල් අනම්මනම් ප්‍රශ්න නිසා, ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක නිසා පේරන්ට්ස් අර දැන් ඔයාලා ගැන වැඩි බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ පවුල නඩත්තු කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔය කමන්නේ කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න කියලා මතේ තියෙනවනේ. පුළුවන් විදිහකට කරන්න කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි chance එකක් තියනවද? නෑ ඒකත් නෑ මං හිතන්නේ. ඔයගොල්ලෝ grade 11 යන්නේ 2000 කීයද? 26ද? 26 නේද? හා? දැන් ඔයගොල්ලෝ 24 දැන් grade 9 20 25 10 ඔව්. ඔයගොල්ලන්ට O level තියෙන්නේ subjects කීයද? 7යි. ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. මං හිතන්නේ ඒක හරියයි. සබ්ජෙක්ට්ස් 7යි තියෙන්නේ O level. ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග් එකේ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ වෙහෙස අඩු කරන්න කරලා තියෙන හොඳ දෙයක් ඇත්තට. පාලේ මැසේජ් එක කියවුවද? බලන්න නෑ. තාම කොහොමද දැකපුවද උස්සන්න? එහෙම මැසේජ් එක. ඒකේ උඩින්ම තිබ්බ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? ෆස්ට් සබ්ජෙක්ට් එක. සයන්ස්. ඒකම ඇති තේරුම් ගන්න සයන්ස් වල තියෙන වැදගත්කම. සමහරව හිතන්නේ සයන්ස් ඕනේ නැහැ කියලානේ. සමහර අය සයන්ස් වලට කැමති නැහැ. සයන්ස් අතාරිනවා. සයන්ස් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. දැම්මම කියනවා මම අපෝ A levels නම් සයන්ස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් සයන්ස් වල තියෙන වැදගත්කම තමුන්ට තේරෙනවා මේ මැසේජ් එක කියවනවා. උඩින්ම තියෙන්නේ සයන්ස්. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? සයන්ස් ඊළඟට තිබ්බේ මැත්ස්. සයන්ස් මැත්ස් නැතුව මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න බෑ. මැත්ස් දන්නේ නැතුව පුතේ ගණන් එකතු කරන්න වැඩි කරන්න දන්නේ නැතුව කිසිම ජොබ් එකක් කරන්න බෑ. loss. මම මේ පහත් කළ සලකනවා නෙමෙයි බස් කන්ඩක්ටර් කෙනෙක්ට පවා ගණන් දන්නේ නැතුව කොහොමද බහින මනුස්සයල ඉතුරු කාසි දෙන්නේ. මොකද දැනගන්න එපා ඒක නේද? සයන්ස් දන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. හියුමන් බොඩි ගැන දන්නේ නැතුව ටිකක් හරි ප්ලාන්ට්ස් ගැන දන්නේ නැතුව ඇනිමල්ස් ගැන දන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ. බෑ. කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? කොහොමද තමන්ගේ දරුවෙකුට කියලා දෙන්නේ අහන ප්‍රශ්නයකට? අනිත් ඒවා පොත්පත් කියවලා ගන්න පුළුවන්.
සයන්ස් මැත්ස් දෙක පොත්පත් කියව පළියට ඉගෙන ගන්න බෑ. ගුරුවරයෙක්ගේ යටතේ යන්න ඕන ගයිඩන්ස් එකක්. සයන්ස් තියෙනවා, මැත්ස් තියෙනවා, ඊළඟට සයන්ස් මැත්ස් මොනවද තියෙන්නේ ඊළඟට? IT අන්තිමටම තිබ්බේ. සයන්ස් මැත්ස් රිලිජන්. ඒකට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරලා තිබ්බා. මම සිංහලෙන් කියන්නම් ආගම හා සාර ධර්ම කියලා තිබ්බේ. ආගම සහ සාර ධර්ම. ඒ කියන්නේ රිලිජන් එකට අමතරව තව එතික්ස් වගේ දේවල් උගන්වයි. බොහෝ විට ඔය සිවික්ස් වල අනම්මනම් තිබ්බ කොටස් ටිකක් එතෙන්ට දාලා ඇති. මොකද ඕගොල්ලන්ට සාර ධර්ම ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු respect to the elders, listening to the teachers and ඒවා දන්නේ නැහැනේ ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලන්ගෙන් කෙමෙන් ඒවා නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි සාර ධර්ම කියනවා ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. අපේ ට්‍රැඩිෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඒවා දැනගන්න ඕන. නැත්තම් there's no otherwise humanity. මනුෂ්‍යත්වයක් කෙනෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. අනිත් mutual generosity, පරිත්‍යාගශීලීත්වය ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන. හැම ආගමකම ඒවා කියලා දෙනවා. සත්තු මරන්න කියලා කොහොමවත් කියලා නැහැ. නමුත් වැඩිපුර කියලා දෙන්න ඕන. ඊළඟ සම ආගම සහ සාර ධර්ම කියලා තියෙනවා. මේ අන්න මොකයි කරන්න වෙනව? සාර ධර්ම කෙසේ වෙතත් නැත්තම් විදිනවා. යාර යන්න බැරුව ඉන්න ඉර වෙලා. ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක තිබ්බේ history. ඔයගොල්ලෝ ආසම සබ්ජෙක්ට් එකක්. History in Sinhala medium, English medium for private school students. Without knowing history, useless to think about the future. ඉතිහාසයක් නැති කෙනෙකුට වර්තමානයක් නැහැ, අනාගතයක් නැහැ. ඔයාලට වෙලා තියෙන එක තමයි. ඔයගොල්ලෝ history එක දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේ පේන දේ විතරයි. present situation එකනේ. ඒක දැනගත්තට හරියන්නේ නැහැ. කලින් මොනවද කරේ? දෙමාපියෝ සලකන විදිය history එක දන්නේ නැහැ. කොච්චර අමාරුවෙන්ද මේ සෝල්ජර්ස්ලා ලංකාවේ ආමි එකේ අය, නේවි එකේ, එයා ෆෝස්, පොලිස් ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ රට බේරගත්තේ LTT ටයිගර් ටෙරරිස්ට්ලාගෙන් කියන එක දන්නේ නැහැ. මං කිව්වේ මිලිටරි ගැන, පොලිටික්ස් නෙමෙයි මං කිව්වේ. වැඩක් නැහැ. ආමි එක ගැන කිව්වේ. ඒවා දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැහැ. ඒවා දන්නේ නැතුව අනාගතයක් නැහැ. රටක ඉතිහාසයක් තියෙන්නත් ඕන. ඉතිහාසය ගැන හැබැයි ඉතිහාසය දැනගත්තට ඒක මත එල්බගෙන ඉන්න එපා. අනාගතය ගැන හිතන්න. මම දැක්කා Facebook එකේ තියෙනවා මේ එක්තරා පෝස්ට් එකක්. Facebook එකේ පෝස්ට් එක දෙකට බෙදලා එක පැත්තක ලංකාවේ මිනිස්සු වෙහෙර හදනවා. චෛත්‍ය හදනවා. අනිත් පැත්තේ ඉන්දියාවේ රොකට් එකක් හදනවා. ඒ වගේම සුදු පාට රොකට් එකක්. අන්න වරද්දගත්ත තැන. ලංකාවේ ඕන තරම් චෛත්‍ය තියෙනවා. ඔක ඇවිල්ලා පණ නැති දෙයක්. ඒ කාලේ රජුරු වරේ මේ ඔය රත්තරන් අරන් නිදන් කරන්න හැදුවෝ. තේරෙනවද? දැන් චෛත්‍ය හදලා වැඩක් තියනවද? පිළිමනෙල්ල වැඩක් තියනවද? නැහැ. ඒවට විදිහ ඉන්දියාව මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්දියාව අපිට වැඩි තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු රොකට් හදනවා. රොකට් ලොන්ච් කරනවා. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ. ඉතිහාසය දැනගන්න, ඉතිහාසය කබල් ගන්න එපා. ලංකාවේ ෆිල්ම්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් ෆිල්ම්ස් හැදෙන්නම හිස්ටරි ගැන. රාජ්‍ය කතා අරක මේක. නමුත් බොලිවුඩ් වල, හොලිවුඩ් වල, කොලිවුඩ් වල මේ මිනිස්සු හදන්නේ ඉස්සරහට තියෙනවා. AI, artificial intelligence ගැන. අනාගතේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟ තව තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මව් බස. මදර් ටන්. සමහර අය දරුවන්ගේ මදර් ටන් එක ටැමිල්. සමහර අයගේ ගොඩක් අයගේ සිංහල. ඒකත් තියෙන්න එපා. මදර් ටන් එක නැතුව ලියුමක් ලියා ගන්න බෑ. ඊළඟට තව එකක් තිබ්බා ICT. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන එක අනිවාර්ය. ඒක කම්පල්සරි කරලා තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියනවා ICT දැනගන්න ඕන. right? ඊළඟට language window to explore the world. The language which window to explore the world. ලෝකයේ ගැන දැනගන්න තියෙන එකම භාෂාව තමයි මොකද්ද? Universal language English. විශ්ව භාෂාව English. ඒක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකින් මේ Nokia කියන්නේ මොකක්ද? Nokia හරි Samsung හරි මොකක්ද ඒකින් කියන්නේ? English medium කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒක තේරුම් ගත්ත පෙරන්ස් ඉන්නවා හොඳයි.
මේ ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරවන්න. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරෙව්වොත් ඉබේම ඔය ඉංග්‍රීසි කියන එකයි ICT කියන එකයි සයන්ස් මැත්ස් ඒවා ඔක්කොම එනවා ඉබේම. ඒවා මොනවද වැඩිපුරම තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ පොත් තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉන්ටර්නෙට් එක රිෆර් කරන් තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින්. දැන් chat GPT තියෙනවා. ඕනෙම ඔයගොල්ලන් ක්වෙස්චන් එක ටයිප් කරාම ටක් ගාලා එයා ආන්සර් එක දෙනවා chat GPT. ඕක සිංහල මිනිහ ළමයෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. කියවලා තේරුම් ගන්න බෑ. ඔයාලට පුළුවන්. අපිට උනත් උගන්වද්දී මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අපි ටක් ගාලා chat GPT වලින් ක්වෙස්චන් එක අහනවා. AI වලින් ආන්සර් කියනවා පටස් ගාලා. Apple වලට Apple ෆෝන් එකට තිබ්බේ නැහැ ඉතින් දැන් Apple ෆෝන් එකට අලුතෙන් හදලා තියෙනවා chat GPT. ඉතින් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මම තියාගන්න ඕගොල්ලෝ 2026 subjects 7යි. හැබැයි in addition to these 7 sub මේ හතර අමතරව you are the first batch of that benefit. ඔයා තමයි ඒ වාසිය ගන්න පළවෙනි batch එක. කැමති නම් තව subject 3ක් කරන්න පුළුවන්. කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔය තියෙන අනිත් subjects මම කියන්නේ නැහැ. කැමති නම් 3ක් කරන language කැමති අය language එකක් කරන්න පුළුවන්. music කැමති අය music, dancing නම් dancing. music වර්ග දෙකක් තියෙනවා eastern western කැමති එකක්. කැමති නම් 3ක් කරන්න පුළුවන් තව subjects. හැබැයි compulsory නැහැ. examination department එකෙන් papers එවන්නේ 7යි. ඔය මං කියපු subjects 7 විතරයි. ඔතන ඒගොල්ලෝගේ ආසම එක මං history කියලා දන්නවා. ඔගොල්ලෝ හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නේ නැති history නැති කරයි කියලා. ඇමරිකාවේ history එකක් නැහැ. ලංකාවේ තියෙනවා ලොකු history එකක්. history එක දැනගන්න ඕනේ. history දැනගන්න සීගිරිය වගේ ගියහම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටෙක්නොලොජි එක ගන්න රාමණය ටෙක්නොලොජි එක ගන්න දඬුමුරනේ කතාව. ඒක දැනගන්න. බය නැතුව කියන්න. හැබැයි ඒකම හාර ඉන්න එපා. එච්චරයි. You don't need to get this note. මේක ගැන වැඩි අවශ්‍ය නැහැ. මොකද food spoiling ගැන අපි දන්නවා. දන්නවද? We know everything about food spoilage. Do you need to get this note or not? I don't think so. ඕනේ නේද? මම කියලා දුන්නානේ. Right. Last one. Another adverse effect of microorganisms. It's a new thing for you. Application of microorganisms as biological weapons. Bioweapons. ඒ මොනවාද? Very harmful thing. Bioweapon. Using microbial activities, pathogenic microbes, virus and pathogenic bacteria. Use them for military purposes. Military purposes means යුදමය කටයුතු සඳහා මේගොල්ලෝ යොදා ගැනීම. Those are immoral. Immoral කියලා කියන්නේ මේවා හොඳ දේවල් නෙමෙයි සදාචාර සම්පන්න නැති දේවල්. ඔය war conditions වල war laws තියෙනවනේ සුදු කොඩියක් උස්සන් ආවොත් වෙඩි තියන්න බෑ. බාර වුණොත් වෙඩි තියන්න බෑ. ඊළඟට සීස් පයකදී ෆයිට් කරන්න බෑ. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ඇහැට පේන්නේවත් නැති මේ වගේ පැතජන්ස්ලා යොදා ගන්න එක හරිම අමානුෂිකයි. නමුත් ඒක කරලා තියෙනවා. Using harmful or pathogenic bacteria or virus in military purposes. Some other times they are toxics used. Not the entire microbe, their toxics are used. සමහරවිට සම්පූර්ණ මයික්‍රෝබ් ගන්න නැතුව උන්ගේ විෂ යොදා ගන්නත් කරන්න පුළුවන්. උන්ගෙන් විෂ අරන් දැන් ඔය පහුගිය කාලේ කොරෝනා ගැන කිව්වේ මම එදා කිව්වද? ඇමරිකාවයි චයිනයි දෙන්න එකට ගැටෙනවනේ වගේ පේනවනේ අපිට. ඇමරිකාවෙන් කියනවා චයිනා වලින් හදපු බයෝ වෙපන් එකක් තමයි කොරෝනා. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු මරන්න එකක් කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ලැබ් එකකින් හැදුවා ඇක්සිඩන්ටලි ඒක ලීක් අවුට් වුණා ලැබ් එකේ කියලා කියනවා. චයිනා එක රිජෙක්ට් කරනවා. ඇත්තටම කොරෝනා කියලා වෛරස් එකක් කලින් තිබ්බේ නෑ. චයිනා වල කොහෙන්ද හැදුත් එළියට ආවේ. වුහාන් කියන ප්‍රදේශයෙන් ආවේ. ඒ ලැබොරටරි එකකින් එළියට ආවේ කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි දන්න බයෝ වෙපන් එකක් තමයි මෙන්න මෙයා. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Is it a virus, bacteria or fungi? Bacteria. Pathogenic bacteria. Very harmful. Very harmful.
anthrax disease is caused by anthrax bacillus anthracis. මෙයා හදනවා anthrax කියන disease එක. Fatal disease. හුස්ම ගන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. මේක හරි භයානක ලෙඩක්. You can't see the microbes. They are easily spread in the environment. They have high rate of multiplying. ඉතා වේගෙන් බෝ වෙනවා. හැම තැනම බෝ වෙනවා. We can't control. That's a pathogenic situation here. Anyhow, biological weapons are made. මොනවා කිව්වද biological weapons හදනවා හදලත් තියෙනවා. තේරෙනවද? Can you write this at last? අවසානයේ මේක ලියා ගන්න. Applications of microorganisms as biological weapons. Bioweapons. අද ක්ලාස් එකත් මම රෙකෝඩින් එක දානවා. ගිය සතියේ එකත් තාම වැඩ ඇති. මේ දවස්වල ඔය ස්පෝර්ට් ප්‍රැක්ටිසස් අනම්මනන් නිසා එන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක හරි බලන්න ඕනි.
finished. හරිනේ. Bacillus anthracis. ඔයාලා බලන්න මොකද්ද මේ anthrax virus එක කියන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා ටිකක්. bio weapons ගැන තියෙන්නේ. කතා කරද කවුරු හරි? ඔන්ලයින් දරුවන්ට ඇහෙනව නේද? පේනව නේද? සර් අපිට මේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ මොකද පුතේ? No, we can't hear the sound. You can't see the video? Oh, can't hear the sound. Can't hear the sound, sir. Wait a bit. Sounds ඇහෙන්නේ නැහැ නේද ඒ කියන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකද්ද බලන්න. සද්දේ පේන්නේ නැහැ කියලාද කිව්වේ? ඇයි සද්දේ ඇහෙන්නේ නැත්තේ නිකිලා? නිකිලද? sorry. ICC කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් බෝඩ්ද ඉබ්බගම සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ්ද? Ibbagam Central College. ඉබ්බගම සෙන්ට්‍රල්. මම හිතුවේ ICC ක්‍රිකට් කවුන්සිල් කියලා. සවුන්ඩ් එක එන්නේ නැහැ කිව්වනේ. සවුන්ඩ් එක අපිටත් නැහැ. වෙනදාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? බලමු. Microphone is okay. Speaker Scarlett it's okay. හරි මම මේ බඩ වෙනස්කමක් කරන්න මට පුතේ කියන්න සද්ද ඇහෙනවද නැද්ද කියලා ඈ. Okay, sir. Now tell me, can you hear the sound? Can you hear the sound now? No, sir. Message එකක් කියවන්න පුතා. කරන වැඩේ හරියට තියෙන්න එපයි. මැසේජ් එකක් කියවන්න සවුන්ඩ් එනවද නැද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කියනවා මට ඇහෙන්නේ නැතිව ඇති මොකද මේ මම ස්පීකර් එක ඕෆ් කරා. මැසේජ් එකක් කිව්වොත් කියව හැකි. No sir, no. තාමත් නැහැනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. We'll see. මෙන්න මෙතන sound share කියන එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඉන්න මම හදන්න. කොහෙද තියෙන්නේ? sound share කියලා මෙතන හරි. දැන් පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න පුතේ. Where the stop share? Stop share කොහෙද තියෙන්නේ? new share නේ. forced. මේකද? දැන් බලලා කියන්න ඇහෙනවද කියලා සද්ද ඇහෙනවද කියලා. Can you? Damn. Can you hear the sound now? Can you hear the sound now? No, sir. No, still not. Screen share වෙලා නැද්ද?
වීඩියෝ එකෙන් පේන්න එපා. වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න බෑ. සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන්නයි ඕන. වීඩියෝ ෂෙයා කරොත් වැඩක් නෑ. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරොත් මාව පේන්නේ නෑ. මේකනේ ෂෙයා වෙන්නේ. දැන් යන්නේ අතර ඉන්නේ. දැන් බලන්න. Can't you see the video at least? වීඩියෝ එක පේන්නෙත් නැද්ද? සර් වීඩියෝ එක පේනවා. වීඩියෝ එක රන් වෙනවා සවුන්ඩ් එන්නේ නැහැ නේ. ඔව් සර්. හරි. දැන් මට මේ ගොඩක් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්න. මම group එකට දාන්නම් WhatsApp group YouTube link එක මේකේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති අපි හදමු හිමීට. Anthrax. Sorry for the inconvenience caused without sound. So now can you see the screen and my video?
Yeah. Then that's the end of this first unit. And we have a few more questions in your textbook. Shall we discuss these questions? Give me the answers quickly before starting the new one. A group of autotrophic microorganisms. What is it? Out of the list given, what is the autotrophic microbe? I'm asking from you, children. Algae. Algae have chlorophyll. Number two, toxic chemicals produced in the body of microbes to destroy or sabotage another harmful microbe. What is this known? Is it antibodies, anti-nutrients, antiseptics, and antibiotics? Huh? Antibiotics, known as antibiotics. Antibodies means something which is produced in your blood to fight against the germs. Antiseptics means germ killers used for the wound. තුවාල සඳහා ගන්න විස බීජනාශක තමයි antiseptic like Dettol. Third one, some characteristics of viruses are given below. No cellular organization. Is it true? Yes, they have no cellular organization. Multiple only in the living cells. They can reproduce only in living cells. Correct. Do not show any living character like respiration and growth. Is it? Yes, they do not have biological reactions. The correct statements about ABC all correct. මං උත්තරේ කියනකන් ඉන්න එපා. තමන් හිතින් තනියෙන් උත්තරේ හදාගන්න. මං ආන්සර් කිව්වහම බලන්න තමන් හිතාගත් විදිය හරිද කියලා. නැත්තම් කොතනද වැරදුනේ කියලා බලා ගන්න ඊට පස්සේ. ඒකයි වෙන්න ඕනේ. කියවන්න. ඒකයි දාලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ හැමෝටම. හරි? කම්මැලිකම නිකන් ඉන්න එපා වෙන වැඩ කර කර. A disease caused by bacteria is. කට ඇරලා answers දෙන්න වැරදුනාට hina වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔව්. tuberculosis TB. මම වැඩිපුර දෙයක් අහන්නම්. What is the pathogen of malaria? ඕක අහන්න නැහැ නේ ඊළඟට ඔකෙන් වෙන ප්‍රශ්නේ අහන්න. What is the pathogen of malaria? Huh? Yes, pathogen. Protozoa. Do you know the name of that protozoa? What is the name? Plasmodium. මම මේ කියලාදී ගොඩක්. Plasmodium. Plasmodium vivax කියලා කියනවා. Then what about the pathogen of rabies? Virus. Rabies means hydrophobia. Jalabitikava. Rhabdovirus. Ebola. Ebola is another viral infection. Ebola, SARS, COVID-19, influenza, fever viruses. Fifth one, technology used to remove the environmental pollutants. What is the name given for this process? Microbial technology is used to remove the pollutants in the environment. Microbes used for the environmental conservation. Yes, bioremediation. Bioremediation. Then what is known as using microbial activities for the extraction of metals from metal ores? Bioleaching. It is called bioleaching. Next. Answer the questions. I'll give you 5 minutes to answer short answers in your book. මම සමුද්‍ර ක්ලාස් එකේ විනාඩි 5ක් දුන්නා මේකට උත්තර ලියන්න. පුළුවන් ඉදියකට තමන්ගේ පොතේ short answers ලියන්න බලන්න. Then I will tell the answers. Come with the answers, okay? Then those who need last week tute, raise the hand. Human eye ගැන මම tute එකක් දුන්නා. ඒක හම්බුනේ නැතේ අත උස්සන්න.
these questions are creative type questions. You can't find the answers directly from your textbook. You have to think a bit and write the answers, especially for last 2-3 questions. Textbook එකේ නැහැ මේ සමහර ඒවාට උත්තර තමන්ට හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ. That's why I'm asking to write the answers. Okay, I will discuss the answers. Name 3 industries based on microbial activity. There are a lot of industries. Bakery industry, then coir industry or plant fiber industry. තව milk products or dairy products, dairy products industry, alcohol,
industry, vinegar production, compost, biogas, biogas production, liver, biogas production. Second one, name two instances where microorganisms used in medical field. They used to make antibiotics and the vaccines, and also to make antitoxins. Third one, mention three instances where microbes used in environmental conservation. When I teach you this, I told you to remember any two of these four examples in the textbook. හතරක් තිබ්බ පොතේ මං කිව්වා මේකෙන් දෙකක්වත් මතක තියෙන්න ඕන කියලා at least. තේරුණා? ඒකේ first එක පළවෙනි එක තිබ්බේ මොකක්ද? Using aerobic bacteria to digest organic pollutants in water. Organic pollutants in water. තමුන් ඕක පොත බලන් ලියන්නේ නැති. මම පොත බලන්න නැතුව හිතලා කිව්වේ. හරි? පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බට ආන්සර් එක හරි. මම මේ ගැන කිව්වා මේ water purification plants ගැන ජල පිරිපහදු වල ඔය දේ කරනවා. first tank එකේ oxygen supply කරලා ඒ බැක්ටීරියා වලින් ඒකේ තියෙන organic pollutants ඔක්කොම විනාශ කරනවා. digest වෙනවා. මං කිව්වා මුහුදට කොච්චර ජරාව එකතු වුණත් උන් ඒක නැති කරනවා කියලා. නේද? ඔව්. මැරෙන සත්තු ඔක්කොම digest කරලා දානවා. Another example, using bacteria towers. බොහොම කෙටියෙන් කියන්නේ මම bacteria towers to remove heavy metals in water. Heavy metals in drinking water. බීමට ගන්න වතුරේ තියෙන නිකල්, කැඩ්මියම්, මර්කරි වගේ දේවල් ඉවත් කරනවා කිව්වේ. Bacteria towers used for that. Another one, making biodegradable what? Plastics. Making biodegradable plastics. Biodegradable plastics හදනවා. තව එකක් තිබ්බනේ. Oil eating bacteria. Pseudomonas. මතකද? උන් oil කනවා කියලා කිව්වේ fuel. ඔව්. Pseudomonas. නම නැතත් කමන්නේ. Bacteria used to remove oil in water. To remove oil in water. වතුරේ තියෙන oil නැති කරන්න.
Check one. Check one. Try the next one. The next one. Write three good health habits could be minimize the infections caused by microorganisms. Yes. How do we minimize the causing of infections? Infectious diseases. වළක ගන්න ක්‍රම මොනවද? හොඳට යට මේක නම්. කියන්න බලන්න. microbial infections අඩු කර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. කොරෝනා වලින් අපි බේරුනේ කොහමද? Washing hands properly. ठीक है ऑफ कर ऑन करना है ऑफ कर ऑन कर है तो ऑन करना है check one two බලමු මේකට කරන්න පුළුවන් wearing a mask wearing a mask තව ආයෙනෝ washing hands properly අපි කලින් කරේ proper vaccination yes healthy food getting healthy food තව එකක් තව දෙයක් කියන්න healthy food තව ලියන්න පුළුවන් අපිට නැති state three strategies used in agriculture to minimize infections caused by microorganisms agriculture field එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ land එකේ කොහොමද අපි microbial infections අඩු කරගන්නේ ඔව් agriculture field එකේ කොහොමද අඩු කරගන්නේ keep cleanliness in the field careful inspection නිතරම බලන්න ඕන ගිහිල්ලා සත්තු ඉන්නවද කියලා. තව ලියන්න පුළුවන් destroy infected plants. Infected plants. ඒවා පුච්චලා ගිනි තියලා අයින් කරන්න.
හැබැයි අපිට කියන්න බෑ pesticides use කරන්න කියලා කියන එක හරිය නැහැ. chemicals නේ. නේද? pesticides ගහන්න කියලා කියන්න බෑ අපිට. careful inspection, regular inspection. careful වගේම regular නිතරම බලන්න ඕන. පණුවෝ ඉන්නවද, මැස්සෝ ඉන්නවද මොනවද කියලා. So that's the end of this unit. First one. Then we are shifting to the second unit. What is it? Human eye and human ear. ඒකට බලන්න මං දුන්න ටියුට් එකක් ඇති. human ear, human eye ගැන. ඒකට යන්න පුළුවනි. Right, ready වෙන්න බලන්න.
Right. Write the topic then. Human eye and ear. Unit number 2. Check 1, 2, 3. Human eye ගැන මුලින් ඉගෙන ගමු. Human eye. First, you are going to learn the structure of the human eye. What is human eye? The optical sensory organ in our body. Sense organ which is responsible for the vision. අපිට පෙනීම ලබා දෙන්නේ මෙයා තමයි. Human eye. Human eye has, so where it is located? කොහෙද මෙයා තියෙන්නේ? Human eye is located in the two eye sockets in the skull. His කබලේ තියෙනවා eye sockets දෙකක්. ඒ eye sockets දෙක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. There are two eye sockets in the skull. කබලේ තියෙන සිදුරු දෙකක්. Eyeball is there. Make a කෙලිම flat eye එකක් වගේ පෙවුනට, though it look like this in front, actually it is a eyeball. ඒක eyeball එකක්. Located inside the eye socket. There are 6 eye muscles. Those 6 eye muscles help to rotate the eyeball in the skull, in the eye socket. Eye socket එක ඇතුලේ කැරකෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඇහැ කරකවන්න පුළුවන්. මේ මොකක් නිසාද? eye muscles 6 නිසා. මෙතන 3ක් පෙන්ලා තියෙනවා. ඇහැ පැත්තේ තව 3ක් තියෙනවා. 6 eye muscles. When you learn the parts of an eye, there are 3 layers around the eyeball. The outermost layer is called sclerotic layer. මම එක සැරයක් කියන්නේ අහගන්න. Sclerotic layer, which is white in color. Sclerotic layer is opaque. No light reflect through it. No light pass through it. Make opaque. Making light එකක්වත් ඇතුළට යවන්නේ නැහැ. This white color layer is the sclerotic layer. But in front of the eye, හැබැයි ඇහි ඉස්සරහින් sclerotic layer become transparent. This part is transparent.
online දරුවන්ට පේනවද? Yes, sir. It is called cornea. So cornea is the front part of the sclerotic layer. මෙයාගේ මිදුයි කොටස. The only difference is it is transparent. Light can pass through it. ඒක හරහා light ගමන් කරන්න පුළුවන්. The second layer, the middle layer, red color middle layer is called choroid layer. Why it is red color? It has full of blood capillaries. Choroid layer supply blood to the eye. එයා තමයි blood supply කරන්නේ ඇහැට. The innermost layer, ඇතුළේම තියෙන layer, this yellow color. That is the screen of the eye. Screen means where the image is formed inside the eye. අපි යමක් බලනකොට ඒකේ image එක ඇහි වදින්නේ උතන තමයි. The image is formed in the retina. It is called the retina, the most important part. In retina, you can identify 2 points. One is here called fovea, also known as yellow spot. Retina has 2 types of light sensitive cells. 2 types of light sensitive cells. They are the cone cells and rod cells. Cone and rod cells. Cone cells for color vision. Rod cells for black and white vision. Number of rod cells are larger than the number of cone cells. Rod cells even work under the dim light. So you can see objects in black and white in dim light. But a cone cells activates in bright light. To see the color, you need more light. Fovea or the yellow spot is the place where the large number of cone cells and rod cells are located. මෙතන තමයි වැඩිම light sensitive cells තියෙන්නේ. The largest number of light sensitive cells. There's another spot called blind spot. For the sharp vision, the image should be formed on fovea. යමක් හරියටම දකින්න නම් sharp vision එකකට හරියට මෙතන image එක හැදෙන්න ඕන. ඉනි කට්ටක නූලක් දානවා වගේ දෙයකදී image එක හැදෙන්න ඕන fovea එකේ. තම පේන්නේ නැහැ. Blind spot. Blind spot has no any other light sensitive cells. මේගොල්ලෝ එකක්වත් නැහැ blind spot එකේ. Because in blind spot, optic nerve starts. Optic nerve is the nerve which sends the messages to the brain from the eye and carries messages from the brain to the eye. Even though the eye is there, if there is no brain, you can't see anything clearly or correctly because the images formed in the eye are inverted. Images formed on retina of the eye are inverted images. යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බ තමයි ලැබෙන්නේ. Brain identifies in the correct way. The brain interprets in the correct way. මොලේ තමයි අඳුරගන්නේ correct විදියට. That message should be sent through the optic nerve to the certain region of the brain. මොලේ තියෙන මෙන්න මේ හරිය තියෙන කොටසක් අපි කියනවා vision region කියලා. ඒකෙන් තමයි අපිට පෙනීම ලැබෙන්නේ. In an accident, if something happened to this region, if neurons are damaged in that region, you can't see you will be blinded. ඇහැට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් blind වෙනවා. මොකද ඒ කොටස පේන්නේ නැතුව යනවා. මෙන්න මේ වගේ. This is how the image formed on the retina. Inverted image is a real object, an inverted image. Light sensitive cells send the sensors, the message through the optic nerve to the brain, region part of the brain. Brain identifies in the correct way. මොලෙන් තමයි හරි විදිහට අඳුරගන්නේ. මේ තමයි images පේන විදිය. Right. Blind spot and yellow spot. Then come to the front of the eye. ඉස්සරහට එන්න නැවතත්. There is another ring around the eye. තව ring එකක් තියෙනවා.
think 3D 3D හිතන්න මේක මේ වගේ මේක this is a longitude, this is a cross section of the human eye මේ අරන් තියෙන්නේ human eye එකේ cross section එකක් හරස් කඩක්. එතන මෙහෙම කැපුවාම eyeball එක මේ කොටස් දෙකකින් ඉතුරු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රවුමක් තියෙනවා. මැද සිදුරක් තියෙන. This is called an iris. මේකට කියන්නේ iris කියලා. Iris has muscles. Two types of muscles, radial muscles and the other type. Iris control the size of this pupil, right? Size of this hole. මේ මැද සිදුරේ ප්‍රමාණය එයා තමයි අඩු වැඩි කරන්නේ. This hole is called pupil. Light enters to the pupil. Pupil එකෙන් තමයි ආලෝකය enter වෙන්නේ. When iris muscles contract and relax, මේ iris muscle එක contract වුණාම relax වුණාම තමයි size of the pupil change. Pupil size එක වෙනස් වෙන්නේ. As example, in these days, when you are playing in the playground under the bright sunlight, more sunlight will damage the retina. Therefore, the size of the pupil is small. It is done by the iris. Iris එකෙන් කරන්නේ pupil size එක අඩු කරන එක. වැඩි ඉරෙලි යට තින්නකොට මේ ලයිට් එක මගේ හැට වදිනවා. මගේ රෙටින එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එයා අඩු කරලා දෙනවා pupil එක. So when you come to the classroom, as soon as you come to the classroom, looks like dark. එක පාට කරු වලට පේන. අවුවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා එක පාට classroom එකම කරු වලට පේන. ඇයි? It takes some time for the adjustment of the pupil. අර pupil size එක අඩු වෙලා නැති iris එකේ ඒක ටිකක් වෙලා යනවා ආපහු normalize වෙනවා. Until you'll get the dim light. එතකන් තමයි ලැබෙන්නේ dim light එක. In the dim light, you can't see the objects properly. You can see it black and white. The opposite thing. Okay, viruddha එක. ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. Okay. When you are sleeping at night, when the light is not there, when you're in a dark room, you need more light. Then iris enlarge, iris muscles contract and size of the pupil increases. Iris muscles ආපහු වැඩ කරලා pupil එක වැඩි කරනවා. වැඩිපුර light ගන්න. When the mother switch on the light, you feel pain in your eyes. කපාට අම්මයිලා light එක දාපුවා මම S2 දාන්න ගන්න. ඇයි pupil එකේ size එක වැඩිපුර lights එක පාට හැටෙනවා. So it takes some time for the adjustments of the size of the pupil. It is done by the iris muscles. Iris muscles. The most important part of the eye is the eye lens. Eye lens is a convex lens. It's a biconvex lens like this. මේ වගේ biconvex lens එකක්. Made by transparent gelatinous protein. මේක ඇදලා තියෙන්නේ transparent gelatinous protein එකකින්. The special thing of this eye lens is it can change its curvature. මේකේ curvature එක මේ thickness එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම lenses කොහෙවත් හදලා නැහැ. එකම lens එකේ කොහොමද curvature එක thickness එක අඩු වැඩි කරන්නේ? මෙයාට පුළුවන්. It is done by these two muscles, ciliary muscles. Well, look at the ciliary muscles, the muscles which are jointed with the eye lens. When the ciliary muscles contract, the ciliary muscles ඇදෙනකොට මෙහෙම contract වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? The eye lens stretch. Then the curvature of the eye lens decreases. Eye lens become more flatter. Eye lens එක ඇදෙනවා මේ. Decrease the curvature. It is helpful for the distant vision. එකෙන් තමයි ඈත තියෙන දෙයක් දකින්නේ. ඈත තියෙන දෙයක් දකිනකොට eye lens එකේ thickness එක අඩු වෙන්න ඕන විදියට. In the close vision, අපි ළඟ දෙයක් බලනකොට size of the or thickness of the eye lens should be increased. It should be more fatter. මේ වගේ මහත් වෙන්න ඕන. It is done by the relaxation of the ciliary muscles. මේ muscles වලින් තමයි එකක් සිද්ධ කරන්නේ. Ciliary muscles change the thickness of the eye lens. අපි කියනවා change the curvature of the eye lens. It is also known as accommodation of the eye. Can accommodation of the eye කියලා කියනවා අපි.
I'm describing parts and functions of the human eye. I won't tell this again. මම මේක නැවත උගන්වන්නේ නැහැ. ඇහි කොටස් සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා දෙන්නේ. මොනවද මම දැන් කිව්වේ? cornea, eye lens, pupil, iris, eye muscles, choroid layer, blood layer, optic nerve, blind spot, fovea, retina, sclerotic layer, and another two are remaining. These two are fluids, transparent fluids, semi-solid, transparent. One is called aqueous humor. Aqueous humor filled in between cornea and the eye lens. cornea eye lens අතර තියෙන මේ blue color fluid එක. පේනවා ඇති aqueous humor. මෙන්න මෙයා. It prevents the desiccation of the eye lens. මේ eye lens එක වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. It fills this gap. මෙන්න මේ gap එක fill කරන්න එයා තමයි. It also maintains the shape of the eye. The large one is what? Vitreous humor. Vitreous humor. Vitreous humor also maintains the shape of the eyeball. ඇහි හැඩය තීරණය කරන්න එයා. And also it's transparent. And also it prevents the desiccation of the eye. ඇහැ වියලීමෙන් ආරක්ෂා. It's a nutritive medium. එයා විල nutritive medium එකක්. ඇහැ වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරන්නෙත් එයා. Those are the parts, main parts of the human eye. They have different functions. මම අවසාන වශයෙන් functions කිව්වොත් eye muscles. There are 6 eye muscles. Rotate the eye in the eye socket. ඇහැ කරකවනවා eye socket එක ඇතුලේ. Sclerotic layer, opaque. It prevents the entering light from outside. මෙහෙන් එන lights ඇහැට යවන්නේ නැහැ. ආපහු යවනවා. නැත්තම් මේ අපිට හැම පැත්තම පේන්න ගන්නවා. But front of the eye, cornea is transparent. It allows to pass light. එයා light එන ඉඩ දෙනවා. Iris control the size of the pupil. Eye lens create the image. Choroid layer supply blood to the eye. Retina make the image on the eye. Optic nerves send the messages to the brain and receive messages from the brain. Aqueous humor and vitreous humor helps to make the shape of the eye lens. Ciliary muscles change the curvature of the eye lens. Understood? The main parts of the eye lens. මම දීලා තියෙන ටෙයුට් එකේ ඇති ලේබල් කරපු නැති මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක. මම I කියන ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම්. ඒක දිහා බලාගෙන මේ ටියුට් එකේ මේ ටික ලේබල් කරගන්න. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් ඩයග්‍රෑම් එකකට වැඩි. හිතන්න මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් දෙනවා. මේ diagrams දෙකක්. First try to identify 3 layers. Layers තුන අඳුර ගන්න ඉස්සර වෙලා. ඊට පස්සේ ඔක පොතේ කබලා අලව ගන්න ඕන උතලා. එහෙම දාන්න නැතුව. Try to find the sclerotic layer first. Co-sclerotic layer. This is sclerotic layer. තව දෙයක් ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එක හරියටම 6:30 sharp 6:30 නවත්තන්න බෑ. දැන් grade 9 නේ. එනවාද 6:40 6:45 කියලා කියන්න. මොකද සුමේෂ් එද්දි 7 වෙනවා. 7ත් පහු වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට 15 minutes gap එකක් තිබ්බහම හොඳටම ඇති.
අනිත් වෙලාවට පැය දෙකක් කරන්න ඕනහම 6:45 වෙනකම් මට ක්ලාස් එක ඇදලා යන්න වෙනවා. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. හරි 6:45 වෙනකම් මම ක්ලාස් එක කරනවා. මොකද ඔන්ලයින් ළමයි ලොග් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. අපි ක්ලාස් එක පටන් ගද්දි 6:45 6:40 විතර වෙනවා. ඒක 2 hours යන්න නම් ඒ වෙලාවට නිකන් අද ගන්න ඕට ක්ලාස් එක. මට ඉන්න බැරුවට නෙමෙයි තමුගේ කාලේ තමන්ට මේ සිලබස් ඉවර කරලා දෙන්න ඕන ඉක්මනට. දැන් ඔය පොඩි පන්ති වගේ නෙමෙයි ගොඩක් උගන්නන්න තියෙනවා. නෑ මේක නෙමෙයි ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර්. මෙහා පැත්ත එක. මේක වෙන්න බෑනේ. මේක මිඩල් ලේයර් එක. මෙන්න මෙයා තමයි ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර්. Then what is this reflective surface? No, what is this middle layer? මේ මැද ලේයර් මොකක්ද? cornea. No, choroid layer. Choroid layer. Then find the retina. Where's retina? This is retina. Retina. Find cornea. Front part of the retina. Cornea. This is cornea. Transparent. Then find pupil. Here the pupil. Sorry, iris. And the pupil. Here the pupil. Hey, baba kila kiyane pupil. Black color. Pupil. Then the eye lens. Ciliary muscles. Those are the ciliary muscles. This is aqueous humor. Aqueous humor. Vitreous humor is given already. Vitreous humor is given. Optic nerve shown here. As well the blind spot. If image form on the blind spot, you can see nothing. Na? වැරදිලාවත් මේ blind spot එකේ image එක හැදුනොත් එහෙම. මෙතන හැදුනොත් image එක පේන්නේ නැහැ. මොකුත් පේන්නේ නැහැ එතන. It's a blind. Why? There's no light sensitive cells at that point. So one is missing in this picture. What is it? Fovea or yellow spot is not mentioned. It is somewhere in here. මෙන්න මේ වගේ තැනක තියෙන්නේ. Fovea එකක් පෙන්වන්න හරි. Fovea or yellow spot. Somewhere in the retina. Retina එකේ යම් කිසි තැනක තියෙන්නේ ඒක. Another one is missing. What is that? Eye muscles. You can show the eye muscles like that. මෙන්න මෙහෙම eye muscles පෙන්වන්න. 6 eye muscles are there. Eye muscles. Eye muscle. Complete diagram of human eye. So when you come on next week, you can cut and paste it in your book. That is your human eye. Okay? So now we can wind up the class for today. We can finish this topic as soon as possible. It's very short one. Then you'll have the third unit, chemistry. It is somewhat lengthy unit. එක ටිකක් දිගයි chemistry එක.
Have you completed the diagram? Yes. Okay, then good night, children. Good night, sir. Thank you. Yes, sir.